народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 частью 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. But let me be clear, our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения. В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего, остатки боевиков, находящихся в промзоне завода «Азовсталь», надежно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократное предложение к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. I'm signing a bill that provides another important tool in our efforts to support the government of Ukraine and the Ukrainian people in their fight to defend their country and their democracy against Putin's brutal war. And it is brutal. I want to thank members of Congress here for getting this passed and everyone who supported the bill.
and the bill demonstrates the support for Ukraine is pivotal at this moment. Every day Ukrainians pay with their lives and they fight along the atrocities that the Russians are engaging in are just beyond the pale. And the cost of the fight is not cheap, but caving to aggression is even more costly. That's why we're staying in this. Yesterday we celebrated VE Day, Victory in Europe Day, marking the end of a transition of the devastation as a consequence of World War II, and Allied nations' defeat of the scourge of fascism in Europe. And today, Europe is honoring another important day, an anniversary. On May 9th, 1950, just years after the end of World War II, Europe began to work to strengthen the bonds of unity among the nations, particularly economic unity and the shared economic prosperity. The idea ultimately grew into what is now 27-nation European Union, an economic powerhouse and a global force for peace and close partners on all the issues we face. And it really has, I've said from the very beginning, it's something that is good for everyone. It brings these countries together in ways that when they cooperate closely economically, they also cooperate in other ways. And you've seen it in their support for Ukraine. And with Putin's war once more bringing wanton destruction into Europe and to reaffirm the enduring commitment to the future grounded in democracy, human rights, and peaceful resolution of disagreements, I'm now going to sign this bill. And again, I thank the colleagues for standing behind me, and because it really matters. It matters. Ми б'ємось за свою свободу, за свободу своїх дітей, а отже переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, де загинуло понад 8 мільйонів українців і додому не повернувся кожен п'ятий українець. А загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. Ми не кажемо «можемо повторити», бо хотіти повторити. 2194 дні війни може тільки божевільний, той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений, бо проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю. А тому втратить все. І зовсім скоро в Україні буде 2 дні перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України.